Everybody. It's slightly late, so we're just going to start this research event. You're all welcome to the Architectonics. If you don't have a poster, make sure to get one. Some of you might hear for the extra credits, right? Then you have to have evidence you've been here. My name is Professor Takeshi Morisato. I'm actually responsible for teaching IH1, Mosaic 1 course. And Professor Sokolowski is teaching Mosaic 2. We are organizing this event, sort of philosophy conferences in Tokyo. This is the first time Professor Sokolowski and I are organizing the conference at TUJ. I'm part-time instructor at TUJ, but also I'm representing the publisher. It's called Soto Publications. And Professor Mark Peters from University of Brussels, Free University of Brussels, published a book on Kant through our publisher. So we are going to do a little bit of research that he has conducted, and then we're going to have an open discussion about his work. I'm also representing the organization called European Network of Japanese Philosophy. I'm a vice president of that organization, and we are inviting professors to come to TUJ and give a talk about his work. I'm a lot of part-time jobs, but actually I'm a full-time philosopher, which means I've been educated in the discipline of philosophy, and I read books and talk to people. It doesn't pay me much, but it's a kind of vocation that I'm doing. I want to mention something about Japanese education, especially in Tokyo. We are facing the biggest budget cuts in the history of Japanese education. Hokkaido University cut $50 million government spending to the universities, and everywhere across the city of Tokyo, you probably heard the crisis of the humanities, right? The university departments going through massive budget cuts, and then the result of cutting budgets in education you see in politics, right? In the streets. So we are facing a little bit of a crisis in education in Japan, but how do we actually overcome that crisis? I'm going to say that philosophy doesn't really cost you much. You just buy a book that costs you $8, you talk about it, you go to the bar, you go to the friend's house, you just start talk about ideas. And that's the best part of humanities education. I mean, this event is free. Professor Mark Peters decided to pass through Tokyo, so we catch him, right? Caught him, sit here, and he's just doing it for free. So it's about the people. You talk to each other. Don't be a zombie, right? If you take a train to go to work, come back, and just nothing else with your life, education doesn't really help you. So we want to start something like a lecture series on humanities. And this is the very first event that we're going to organize. And with that note, I'd like to give Professor Sokolowski he's going to be the chair, and then proceed to the presentation from Professor Mark Peters. Thank you. I would like to thank Professor Morisato for his good introduction. And as he mentioned, we intend to make this a series, and to the benefit of all, Temple University, our students, researchers, research community in Tokyo, and more, we hope. So we have Professor Mark Peters from the Université Libre de Bruxelles, which translates as the Free University of Brussels. Today with us, major biggest university in Brussels, if I'm not mistaken. He's not an author of numerous works, monographs, commentaries, especially dedicated to Kant, Descartes, Dostoevsky, which is an author that will be mentioned today, among others, especially in relation to Kant, and even philosophers don't know much about him because he's kind of an obscure figure. So you'll have the privilege to learn more about it today here. This book, as Professor Morisato mentioned,
was published by a Japanese publisher in an edition where Professor Morisato and I are co-editing this. It's called Studia Filosofica, and the publisher is Chishokudo. So, for all of you who can read French and are interested in this book, it's available online for purchase. So, I will just. Oh, yes, of course. Just a brief introduction. I'm an adjunct teacher, professor here, just like Professor Morisato. I run Mosaic 2 courses, and I see a lot of my students here, which gives me great pleasure tonight. So I studied in France at the University of Paris, which explains why I can speak French, even though I'm not a native French speaker. And this will facilitate our conversation tonight, especially due next to Professor Peters, we have Pierre Bonnel, which is also a PhD candidate and translator at the University of Brussels, the same university. He will be responsible for most of the translation and interpretation work tonight because Professor Peters will not be speaking in English. So please bear with us. We're going to try to make the French portions short and then try to explain in English as much as possible. And I think all the slides are in English, right? So pay close attention to the slides. Without further ado, I would give the floor to Professor Peters. Merci. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, j'ai le grand plaisir d'occuper la tribune de la Temple University et c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de vous rencontrer. Cette rencontre a lieu à une occasion très particulière, à savoir, comme l'a dit Monsieur le Président Jordan, la publication de mon bouquin chez Shizokudo, et je remercie en passant les éditions Shizokudo d'avoir bien voulu me publier. Donc, le titre de cet ouvrage, c'est l'architectonique, et il concerne un projet général, à savoir une fondation transcendantale des logiques développementales. So, Mark Peters is very happy to be here today. He thanks the Temple University itself, his colleagues, Shimari Sato and Renato, as always being very grateful to be here and to meet friends as well. And he will be talking today about the architectonic, which is just here, and he will be talking that with me, helping him to translate it in English. Voilà. Okay. Donc, il s'agit ce soir d'avoir une conversation à bâton rompu avec Pierre Bonnet, excellent chercheur à l'Université libre de Bruxelles, dont j'ai l'honneur de diriger les travaux de thèse. Et donc, Pierre va servir de traducteur. Donc, mon bouquin, L'architectonique, est un ouvrage de métaphysique spéculative, assez complexe, pour ne pas dire très complexe. Et donc, je vais essayer de vous en présenter quelques linéaments à travers cette conférence ouverte. Et je vais vous donner immédiatement les objectifs de cette conférence. So, the first thing we have to say is all the talks that will happen today is inside a book, of course. And the book is about what we call metaphysics, more speculative metaphysics, which is, of course, difficult to understand in the basic ground of knowledge of philosophy. So we try to talk together, and he's going to use me as a translator, as an interpreter, to try to transfer those ideas. And well, but please have a look inside the book. French is not that far from English, means that you can always try to understand some of the words and some of the concepts that have been raised in that book. So we're going to now
C for the objective with SMART, but I'm going to let him explain it first. Donc, comme je vous le disais, l'ouvrage est extrêmement complexe et donc cette communication, cette conférence, cet entretien sera de vulgarisation. Hein, peut-être lors des débats, nous aurons l'occasion d'approfondir certains thèmes. Qu'est-ce que je veux montrer? Quels sont mes objectifs aujourd'hui? Il s'agit d'avoir une réflexion métaphysique sur le temps, de réfléchir à ce que peut bien être l'architectonique kantienne, et enfin réfléchir à ce que peut bien être la logique développementale du logicien polonais Stanisław Leszczynski. Dès que l'on parle de métaphysique, vous le savez bien, on parle d'introspection, et qui dit introspection dit également auto-analyse, c'est-à-dire une analyse intérieure, rationnelle, sur quoi? Sur ce qui rend possible la manifestation de soi, c'est-à-dire le temps. Il n'y a pas de métaphysique sans méditation sur le temps. So what we're gonna try today is, of course, it's a kind of a vulgarized way of talking about these things that are much more complicated than what we think, because it's very, very hard to study it. And basically, the idea is that we're gonna try to think about the idea of time and the metaphysics that involve the idea of time. The second things that we're gonna think about is the architectonic. The architectonic is a word that comes from Kant. Kant wrote a book which name is the Critique of the Pure Reason. And inside this book you can find this character, the architectonic. And what means the architectonic basically is the art of system. Also, what we're going to try to do is to make some investigation about developmental logic. So this is again another complicated concept that you maybe never heard about, but it comes from basically Leszczynski, which is a Polish logician out of the Warsaw Circle. The basic idea is the fact that if you want to do some metaphysical work, you need to think about what could be and what is the time. What is time? And in order to think about time, what you will have to work on is an auto-analyzing, so a self-analyzing. So when you think about something, you have to think about the fact that you are thinking about that thing. Means that you think inside yourself about what could be the time. But while you're doing that, you're already in time. So it's complicated, you see? So everything's turned in circle. So we're gonna try to see how we can basically define what could be that time that we're trying to think. Okay, this complicates it, right? It's a real circle and everything's turned all the time. So that's what we're going to try to do. Ok. Alors, il est très important de comprendre d'emblée que l'entreprise architectonique et logique que j'ai tentée ne consiste en aucun cas en une logicisation de la raison. Il s'agit d'outils qui sont fondés, à mon avis, dans l'architectonique, mais il ne s'agit pas de logiciser l'architectonique. D'autre part, il est capital de comprendre qu'il n'y a pas de métathèse, de métasystème ou de métatexte architectonique qui viendrait expliquer d'au-dessus, si vous voulez, comme métalangage, l'architectonique de la raison pure. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'architectonique de la raison pure est strictement et totalement immanente à la raison. Okay, so here what we're going to try to talk about now is the fact that the pure reason of human being cannot be logicized, which is mean basically that you cannot put a certain logic over the network that is your reason. So you know that basically in human being you've got what you feel, but you've got also the capacities to think about something. This is what we basically call reason,
and it's more complicated, of course, but like we could say that is what is reason is that, okay, it's the capacity of thinking. There is theory in philosophy who talks about the fact that we could theorize in such a way, or such a mathematic way, the pure reason of human being. And the project which is we're going to try to see today is not such a project. It's very important. We're not trying to mathematize or I think you understood it, right? So we're not going to try to mathematize the reason of human being. And what we're going to try to do is much more to find a meta-language, means a language which is above the language, in order to explain exactly what's going on in our reason, or the human being reason. Okay, but that doesn't equal logicization, okay, meaning mathematize. Voilà. Donc il faut dire aussi que l'architectonique est strictement immanente. So, which is mean that architectonic, which is the art of the system, is totally inside the reason of human being. It's not outside. It's not something that comes outside of it. It's something which is inside the human being reason. Okay? And in order to do that, in order to do that, the point today would be those ones. So the first, because this talk is highly taking a position on a metaphysics point of view, we're going to try to talk to you about the position of this work in the field of metaphysics, okay? That's the first point. The second point would be some practical aspects of the metaphysics. The third point is going to be talking about the four concepts, which are the key concepts to understand the system that we try to create. And of course, because we've got those concepts in hands, we have to now understand how we can explain those concepts. Like, those concepts cannot come from anywhere else. Like, so we have to explain it. So we're going to try to explain it. And then we're going to arrive to the idea of the fact that those four concepts are auto-referencing. So, which means that they refer to each other all the time. And then by this point, we will raise the question of what could be truth. And we'll see that actually the truth is not something possible, meaning that we will have to find for another truth. And then we're going to arrive to the conclusion by the developmental logic. Okay? Oui. Alors, donc, la conclusion à laquelle je vais nous mener, et qui est le cœur de mon travail, c'est une fondation transcendantale, au sens kantien, des logiques développementales. Vous savez que Kant a eu ces mots disant que la logique n'avait plus avancé d'un pas depuis Aristote et qu'elle semblait ainsi close et achevée. De nombreux commentateurs, essentiellement britanniques et américains, se sont plu à utiliser de telles citations pour montrer que Kant n'était en aucun cas un penseur de la logique, ce qui est vrai. En aucun cas, la critique de la raison pure ne peut-elle être comprise comme un traité de logique, encore moins de logique formelle. Néanmoins, j'ai essayé de mettre au point, par la méthode architectonique, une logique développementale compatible avec la théorie des jugements synthétiques a priori, dont je vous rappelle qu'elle est la question centrale et inaugurale de la critique. Comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles? Il s'agit de montrer que dans la logique développementale, il y a de tels jugements synthétiques a priori. Qu'est-ce que c'est la logique développementale? C'est extrêmement complexe, donc je vais être très simple. C'est une logique intuitionniste qui permet de créer dans des définitions qu'on appelle créatives de nouveaux tokens, c'est-à-dire des objets spatio-temporellement déterminés. Okay. So here the idea is to basically get to the conclusion first. So we give you the present, okay? That's where we want to go. The place where we want to go is the developmental logic. The question is to know what is the developmental logic.
The development logic is, as written here, is an intuitionist logic. So you raise the intuitionist because maybe you don't understand that word, but don't worry. It's a logic that creates logical objects. Those logical objects, we call them token, okay? And basically, we want to give a foundation to that. And to do that, we're gonna use Kantian concepts, which we can find in the pure reason critique, okay? But what we have to, what the things that you need to know is the fact that in history, and obviously most of the English talker world took many references in the critiques of Kant, saying that actually Kant doesn't create a logic, which is true. It's true, but even if it's true, we can try to do it from the critique, and that's what we're going to try to do. That's why this work is kind of very, very experimental, and we're not sure if it's totally possible or not, but that's what we're trying to do. So technically, the most important things we're trying to do is to basically showing the possibility of the existence of synthetic judgment, okay? These are very technical words, but you can find it in the critical reason pure. That's not difficult to find it, but that's what we're trying to do. And of course, those tokens are really important because tokens are written marks which are spatio-temporally determinate. Meaning that, for example, if you wrote a formula, like in mathematics, like 1 + 1 = 2, those marks, we're not talking about mathematics, it's just an example so that you can understand, okay? So 1 is such a token, okay? It's slightly different, but it's a mark. This mark, this number, is written somewhere, and it is spatio-temporally determined by the fact that it's somewhere at a certain time. Okay? That's the whole idea about that. Oui, alors, pour illustrer la spatio-temporalité des objets logiques, je pense qu'il est intéressant de montrer que tous ces objets logiques qui sont créés dans ce qu'on appelle des définitions créatives viennent illustrer et développer le principe d'identité. Alors le principe d'identité méréologique est tout à fait particulier et ne ressemble pas au principe d'identité logique classique, donc si P alors P, ou P est équivalent à P selon les règles des foncteurs duaux. Et donc, en fait, comment ça se présente le principe d'identité méréologique? C'est-à-dire que chaque logicien, quand il commence son travail, pour le dire simplement, pose un univers. Un des mérites et un des génies de la logique formelle est de construire des univers et de laisser à ce sujet logique universel qu'est le logicien le loisir et la puissance de se donner autant d'univers qu'il voudra. Ainsi, oui. So here, before going to the next slide, so before going to the next slide, what's the most important thing is the fact that we're going to try to work with the identity principle. The identity principle is slightly complicated, so I'm going to jump on that, not explain it to you because we're going to try to come back to the slide, otherwise we want to go further. So now what we're going to talk about, but the most important idea is the fact that logicians can create universe. Okay, they create certain universe which are, of course, abstract universe, but those abstract universe are in a certain sense real, and we can create universe, and that's our job. So by the fact that we want to create a developmental logic, we create a certain universe, okay? To make it very simple. Okay. Donc, il faut savoir que ma position, vous savez, en logique contemporaine, il y a deux grandes positions, les abstractionnistes et les constructivistes.
les abstractionnistes pensent que les êtres logiques sont abstraits, comme le nom l'indique, du langage ordinaire et de la perception que l'on a du monde. Telle n'est pas ma position, je suis en effet un constructiviste, tant en métaphysique qu'en logique. Ça signifie que les objets construits ne sont pas des objets abstraits. Il n'y a pas de terme abstrait dans la logique développementale. Il y a des mots partagés, mais pas de mots abstraits. Donc, tous les objets qui sont des mots, ils sont de la logique de la langue, tous les objets qui sont des mots sont des objets construits. Alors, la construction des concepts ou des objets, c'est exactement ce que Kant appelle ou utilise pour la définition des objets mathématiques. Et donc, les objets logiques sur lesquels je travaille sont construits, et ce qui est extraordinaire, c'est que ce constructivisme vaut aussi bien pour les objets de la métaphysique que les objets de la logique. En fait, pour le simplifier vraiment à l'extrême, qu'est-ce que c'est que la métaphysique telle que je la conçois? Et vous verrez, il faut tout un système pour arriver de la métaphysique à la logique. C'est que la métaphysique, très simplement, c'est l'introspection, c'est-à-dire c'est la recherche de la part invisible de l'être humain, comme disait Kant. Comment peut-on penser l'invisible, l'invisible en chacun de nous? Telle est, à mon avis, la définition, pour autant que ce soit possible, de la philosophie, mais vous savez que Kant posait 3 questions. Qu'est-ce que la philosophie? Où est-elle et qui la détient? Qu'est-ce que la philosophie? Personne ne le sait. Où est-elle? Nulle part. Qui la détient? Personne. D'accord? Alors, il semble qu'on soit complètement coincé. Alors, en fait, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a un texte de Kant de 1781, donc première édition de la critique, où il met en évidence le rôle de l'imagination productrice. Alors, ce que je prends comme définition de l'imagination productrice comme Einbildungskraft, c'est que toutes les facultés, et je dis bien toutes les facultés, c'est-à-dire la raison, l'entendement, l'imagination, l'intuition et la sensation, les facultés sensibles et les facultés intelligibles ou intellectuelles, sont peut-être le produit de l'imagination. Même l'entendement et la raison. Ce qui signifie que entendement et raison sont produits par l'imagination. Donc la totalité de l'esprit, le Gemüt, de chacun d'entre nous, du Dasein qui est l'homme, ou du Dasein qui est en l'homme, si l'on accepte un transcendantalisme du Dasein, est imaginaire. Or, comme vous savez, l'imagination a comme fonction de schématiser. Or, il est évident qu'il n'est pas possible de schématiser l'idée de la raison. Ok. Okay, so going to the next point. So what's the position that Mark is taking is kind of basically a constructivist point of view, meaning that, as I just said to you, logicians can construct universe. So they construct logic, okay? But how can we understand? And basically it is a constructivist based on metaphysics, but also on logic. So this is very important. It's not only on logic, it's also on metaphysics. And these positions hold a very easy thing, which is the fact that objects are not abstract objects. In other words, they are constructs. It means that we do construct ourselves or objects. And you've got to remember that all this work comes from the architectonic, which is inside the critique of Kant, means that it is based on that kind of thought. Okay? And this statement is also true for logic objects and metaphysics objects. It means that we create our objects. So to take a very simple example, when you born, or on the time you born, who create the object that surrounds you? Is it your mother who tell you what is time? Is it your father who tell you how to understand which color is, what color it is? Or is it you who construct it in a certain way and receive after a certain language, give you the opportunity to translate and communicate to another human being? That's a very fundamental question. And to that question, the answer, well, the position taken
here is a constructivist part, which means that we do construct our object, okay? And this metaphysics, basically, when we question this problem, we arrived in the fact that most of the job for metaphysics is the search of the invisible parts, basically, of the human being. There is many parts where we have no clue, no idea of what is and how our reason is constructed. And all those invisible parts is very important. And we think that thinking about the invisible part is the purpose of philosophy. And this is also a statement done by Kant, okay, in the Critiques. So you will say, but then what is the answer of that question? The answer of the question would be that basically we've got a certain imagination, okay? We do construct things, but how do we construct things? Maybe, well, the answer would be we construct it using our imagination, okay? And the ability to construct, the imagination is the ability to construct speculative objects. And it goes even more from speculative objects. It goes from, speculative objects means here reality, basically. Okay, this is the reality who surrounds us. And so the invisible part of human being is the construction of the imagination, basically. We do imaginate the invisible part that construct us. You see, again, we're in a circle, so some kind of sense. And just to know, because logic here is a bit different from metaphysics, but we just give you the very simple definition here. And logic for us is something that we call the science of deduction and truth. So that's why we want to basically give a foundation to logic, because if we arrive to give a foundation to logic, it means that we can give a foundation to the truth. And if we can give a foundation to the truth, it means that what we every day in our normal life interpret as reality, we can say that is actually true. Because we have no idea if things that I think or the things that you see and you trying to communicate to me is actually real. We have no idea, okay? So we need to try to find a way to get out of this box, this black box where we have no idea what is truth, basically, okay? Ok, alors, oui. Le temps presse malheureusement et je suis contraint par mes deux amis chercheurs de m'en tenir strictement à mes slides et je ne suis pas habitué à cette méthode de travail, donc veuillez me pardonner. Toujours est-il qu'il y a dans ma démarche métaphysique et logique, nous ne sommes pas complètement dégagés du monde ordinaire. Il y a évidemment une dimension morale et une dimension politique dans mon travail. La dimension morale, c'est que je pense que s'il doit y avoir un point commun, un minimum requis pour l'ensemble de l'humanité, contre tout relativisme, je pense qu'il s'agit de la liberté, mais pas la liberté telle qu'on l'entend habituellement comme faire ce que l'on veut, c'est évidemment exactement le contraire de cela. Il s'agit de la liberté comme faite de la raison, factum rationis, faite de la raison, qui se trouve, à mon avis, pour le dire simplement, chez tous les humains. C'est la seule manière, à mon avis, de penser une universalité de la philosophie qui ne dépend pas de la contingence des facteurs sociaux, entre autres. Donc, dimension morale à mon travail, certes, mais aussi une dimension politique. En effet, je considère qu'il est actuellement, comme malheureusement le monde ne nous l'apprend que trop, il est intempestif et inactuel de faire de la métaphysique. Il s'agit d'une prise de position concrète par rapport à la médiocrité des pouvoirs qui nous entourent et à la barbarie dans laquelle nous vivons. Il y a véritablement une prise de position, je dirais presque révolutionnaire,
à faire de la métaphysique spéculative. So the next point is the practical aspect of metaphysics, basically, because metaphysics is much more larger than what we've just told. Okay, it's much more. It includes also what we call moral, basically. Moral is the good and the bad. Okay, so the moral dimension for us, and I mean for Mark, for the works of Mark, and in order to base his work, we think that liberty must be a fact of the reason. Okay, this is also a very Kantian statement. So we're trying to base and make the foundation of the developmental logic on liberty or freedom, if you want. Okay, this is very important. And what is the question of moral? Is the question is to find a maxim of an action in conformity with the moral law. And the moral law is the liberty itself, okay? So it's very important to understand that basically you do action by being free. If you wasn't free, you couldn't done any action. So this is for the moral aspect. But the next aspect is the political aspect here, which is much more important nowadays because it's something. It's the versus between philosophia perennis and the communitarism. Okay, philosophia perennis is the philosophy that defines and asks the question of truth. Okay, again, and this must be universal. It is a universal truth. It can't be something that basically say, well, I'm black and I hold the truth, or I am vegetarian and I hold the truth. Or I am Syrian and I hold the truth. No, the truth that have to be something that we all agree with. Okay, we have to talk all together. And if you basically give the possibility to a community to just saying the truth, then you've got a problem because human beings get divided, basically. And we need to try to find not something that we all agree, but something which is universal. Means that the truth doesn't depend only on each group, but on all the group together, linked together, something like that, okay? So Marx believed in the universality of philosophy perennis. Je voudrais simplement ajouter quand même que le problème de la morale, c'est qu'il s'agit de respecter la loi morale, seulement cette loi morale est formelle et vide. Elle ne dit en aucun cas ce qu'il faut faire. Elle dit simplement, fais en sorte que la maxime de ton action ait la même nécessité qu'une loi universelle de la nature, ce qui est impossible. Impossible. So something that Marx wants to add is the fact that basically this kind of statement doesn't say to us what we have to do, meaning that the moral law is actually empty. Okay, it's not something that is fulfilled with something. We have to basically start to think of what action could be good or not. But it's because we are free that we can do that. Okay, we couldn't start to think about what we can do or not if we were unfree. So that's very important as well. Okay. Ok. Par rapport à la politique, je ne pourrais pas passer sous silence qu'il y a un an, jour pour jour, les terroristes islamistes ont fait sauter une partie de l'aéroport de Bruxelles National ainsi qu'une station de métro. Et je voudrais que nous ayons une pensée pour les pauvres gens qui sont morts. So just because actually today it's been 1 year that we've got terrorism attacked in Belgium, we want to have a small thought for the people who died and get injured in the airport and the underground, which comes actually maybe from this communitarism part of the human being. So we need to think about how to get out of this kind of communitarism, and that might be an idea. Ok, merci. Bon. Alors, je vais commencer par vous dire que le fait de la métaphysique, c'était méditer sur le temps.
Alors, j'ai produit 4 concepts qui entretiennent des rapports particuliers et singuliers avec le temps et qui vont me permettre de construire, de reconstruire, de me ressouvenir de l'architectonique kantienne qui doit nous mener à la possibilité de penser la fondation d'une logique développementale. Ces 4 concepts sont les suivants. Il s'agit du simulacrum, simulacre, de la discrepantia, discrépance, discrepancy, de la reprise, alors on traduit par répétition mais c'est une erreur, et l'historicité transcendantale. Alors de quoi s'agit-il? Le simulacrum, selon la définition de Lambert, c'est l'introduction de l'espace et du temps dans la raison. Je vous donne un exemple immédiatement. Si vous prenez le principe de non-contradiction, on dira « tu ne peux pas penser P et non P en même temps ». Descartes disait déjà cela. Aristote aussi d'ailleurs. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas penser en même temps P et non P. Le problème, c'est qu'on dit en même temps. D'un point de vue purement syntaxique, on pourrait simplement dire P, non P et non P. Or, ce n'est pas comme ça qu'on interprète de manière sémantique. Le problème, c'est que la manière sémantique d'interpréter le principe de la contradiction est, comme l'a dit Lukasiewicz, première par rapport à la méthode syntaxique. Et donc, dire en même temps, c'est faire introduire du temps dans la raison. Le simulacre est une telle introduction du temps dans la raison, et nous verrons que ces simulacres composés du temps et de raison sont des êtres spatio-temporellement déterminés. Alors, pour le simulacre, donc il faudra faire, c'est le concept fondamental qui nous permet de penser conceptuellement la totalité des idées oder Vernunftbegriff, c'est-à-dire des concepts de la raison, bien que ce soit différent. Alors, le deuxième concept, qui est le plus important, c'est celui de discrépance. Qu'est-ce que c'est? Discrepare, en latin, ça veut dire dissonner. Alors, qu'est-ce que c'est la discrépance? C'est une dissonance, appelons-la comme ça, entre le temps de la conscience, la synthèse du recueil de la conscience, dit Kant, et le temps de la perception de soi, c'est-à-dire la forme du sens interne. Okay, so let's go on. For trying to make this developmental logic, we will need 4 concepts. Those 4 concepts are the simulacrum, the discrepantia, repetition, and transcendental history. You remember that at first slide we talk about the fact that we need to think about time. To think about time, we need to use a concept which name is simulacrum. Simulacrum, what is simulacrum? Is the introduction of space and time inside the reason of human being, okay? So you put time and space inside it, okay? And we need that, because if we don't have it, we cannot describe the logical object. Remember that the logical object were token. Token are marks that are written in time and space and time. So we need the simulacrum in order to create those marks, because without that we couldn't create that. And the second concept, which is maybe the most important, is the discrepantia. It is a dissonance between the time of consciousness and the times of self-perception. So it is the difference between when I feel something and when I think about the fact that I'm feeling something, okay? There is a different time here. When I touch, it's now. When I think about the fact that I'm touching something, it's a different time schema, okay? It's a different stage, basically. So it's not at the same. And we call that discrepantia, or coming from Latin, okay? And basically, that is the time of thought, okay? It is very important, it's the time of thought. And we need it, why? Just to explain how we can self-analyze ourselves. If you cannot explain how we self-analyze ourselves, you cannot be able to understand our possibility to understand time. Okay. Donc, la discrépance, c'est la fluence du temps,
la pure fluence du temps. En d'autres termes, c'est la pensée temporelle d'un rien, d'un nihil, d'un ens rationis ou d'un nihil negativum, dit Kant, c'est-à-dire la pensée elle-même. Toute pensée requiert du temps, mais il ne s'agit pas du temps pragmatique de la raison, il s'agit d'un temps interne et immanent à la pensée elle-même qui se déroule dans le temps. Ce n'est pas naturellement le temps qui se déroule, ce sont les choses, et non pas les objets, il faut faire attention, qui s'écoulent dans le temps. Ceci me permet de passer à mon troisième concept, qui est celui de reprise. Il y a un problème de traduction, c'est Gentagelsen en danois, c'est un concept de Søren Kierkegaard. Apparemment, les Anglais traduisent par repetition, mais en fait, la traduction correcte est reprise. Alors, de quoi s'agit-il? La reprise, c'est en fait la praxis elle-même. Je vous ai dit que la démarche métaphysique était inactuelle et intempestive, c'est le cas, et donc pratiquer cette philosophie, c'est, comme toute philosophie, sans doute, faudra-t-il voir, est une reprise des problèmes fondamentaux, c'est-à-dire ce que j'ai appelé la reprise en sous-œuvre d'une métaphysique tombée si bas, disait Kant. S'il s'agit de sauver la métaphysique, mal en point, à l'époque de Kant comme à toutes les époques, il s'agit de reprendre le problème. Et cette reprise du problème est en fait une réminiscence en avant, comme dit Kierkegaard. Donc, oui. Donc, réminiscence en avant de quoi? Eh bien, de l'historicité transcendantale dans laquelle nous sommes toujours déjà jetés ou déjetés, comme disait Heidegger à propos de la précompréhension de l'Umwelt et balisée par l'Umsicht. Toutefois, il y a une différence fondamentale entre l'historicité transcendantale et l'Umwelt de Heidegger, c'est que l'historicité transcendantale n'est pas à proprement parler historiale au sens heideggerien, mais est bien plutôt une fiction heuristique, comme je l'appelle. Okay, so here is the two second concepts out of the four. The four concept is just here, so the simulacrum, the ones that create space and time, the discrepancia, the difference between the perception and the thinking way of touching, okay? And the next one is the repetition. Repetition is actually a false translation because we think that the French translation is much more closer to this Danish word, which is reprise, and it comes from Søren Kierkegaard, which is also a famous philosopher. And basically, what is this third point? This third point try to give an image of the practice of philosophy. So basically, the idea is the fact that you cannot give or arriving to a certain conclusion without having a certain practice of philosophy. So you need to think, basically. You just need to think. And thinking is one of the key points of trying to get to something or somewhere. You won't be able to arrive somewhere without thinking, okay? So that's maybe why all the teachers trying to always saying, please think a bit more, or something like that, okay? This is just a key, very important point. So we need to practice philosophy to build a systematics, basically, okay? So without think, we won't be able to create this architectonic we're trying to build, okay? So, and the next one is the transcendental historicity, which is a complicated word, but trouble here is to try to understand how humankind can create theory which doesn't especially work together. So you need to find a way to justify the fact that human being can create a very different theory in order to explain the world, which is not easy. Because if you end up with a theory that goes against all the other theory, so then how can you support the fact that your theory is actually true? This is a very big problem, right? So you need to think how this is possible. How can we live inside a world where we always are surrounded with a contradiction theory, okay? And to do that, in order to give again an image of that, we talk about the history of thought as an heuristic fiction. We saying that it's a kind of a fiction.
that the reason needs in order to construct the system. And this is basically the basement where we construct the system. Okay? Those four concepts are, well, will permit to understand the Kantian architectonic, and for the detail, just to make you understand that those concepts respect totally the category, the Kantian category. If one day you do philosophy, you will understand that category, which is quantity, quality, relation, and modality, are very important categories. You cannot run away from philosophy without falling to those categories. In any philosopher, there will be always those categories coming out somewhere else. Okay? Ok. Ok. Alors, les catégories ont ceci de particulier, qu'elles sont au nombre de 4 et non pas de 12, comme on le croit habituellement, donc quantité, qualité, relation, modalité, lesquelles se déploient en 3 moments, dit Kant. Au moment en allemand, ça veut bien dire moment, c'est temporel, comme en français, peut-être en japonais, je ne sais pas. Toujours est-il que ça veut dire que les catégories contiennent en elles-mêmes, bien qu'il s'agisse de concept pur de l'entendement, un rapport de temps. Ainsi, j'ai mis au point, si vous voulez, une manière d'exposer les 4 concepts fondamentaux de l'architectonique dans ce que j'appelle la table de l'abolition apparente du temps. So, here is basically the presentation of the architectonic time. Okay, the architectonic is the art of system. We created with the 4 concepts that we showed. But the thing is, basically, you have to understand that for explaining these concepts, they do embody a particular time relationship. And we'll see after that basically it is related to the fact that those concepts are auto-referencing to each other. Okay? So basically, you cannot take one concept without thinking about the other concepts. And each concept always work together, and it gives the premonition, or it gives the idea that we actually do catch the time which we're trying to define, right? But actually it is just an apparition, because we will never stop the time. It's not possible. And of course, this comes back to the idea that we need always to think. If we don't think all the time, you won't be able to stop the time, okay? So remember, it's very complicated. How can you think about time while the time doesn't stop? How do you catch that thing? This is very complicated. And this presents the architectonic of time. So basically the fact that it always moved in every way time, okay? So, Ok, donc en fait, si vous voulez, la construction de la table d'abolition apparente du temps est une logico-poïèse, comme on appelle ça. Il s'agit en fait de la production, la Darstellung de l'architectonique elle-même à travers ces 4 concepts. En fait, ces concepts sont des transcendantaux qui ont un statut particulier, dans le sens où ils sont, comme l'a dit Pierre, autoréférentiels. Par exemple, le temps ne peut être défini en dehors du temps, ou la discrépance en dehors de la discrépance. Elle est toujours déjà là, qui n'est à rien une pure fluence de temps. Donc, oui. So here is the slide which explains as the easiest way we could the auto-reference idea of the 4 concepts. So I come back to the fact that we are trying to think about the time, right? And this happened in our mind. And of course it starts with a discrepancy, with a dissonance. Remember the dissonance where I feel something and then I think about the thing that I'm feeling, okay? This is the discrepancy. And then as the discrepancy is the most important of the self, for the self-analysis, which is of course philosophy, it's practicing philosophy basically. We need to understand or have an experience of it. So we need to think again, okay? But all 4 concepts cannot be defined, because as I just told you before, time cannot be thinking out of the time. It's impossible. We are inside the time. So how can we think about that? In fact, so the only way to find a place,
a way is to create a dynamic system. And to create this dynamic system, we need to think about this table, meaning that all concepts goes together all the time. Okay, but this goes just so fast that it doesn't go even inside the definition of time, basically. Okay, and for example, in order to think about discrepancia, so I'm thinking about discrepancia now, I'm not thinking about time. I need to apply all four concepts at the same time, all at the same time. I need to apply them, okay? And then the result is the creation of a simulacrum. Basically, something that is time and space need determinant, okay? And then that's the same things that happen with the reprise. The reprise is the fact that we remember things in a certain sense. So I need to apply four concepts at the same time. And the result is the creation of a simulacrum, okay? And etc. You can go for the force. And so it's a totally dynamic system, basically. Okay. Ok. Mon traducteur va plus vite que moi. Donc, retenons que la discrépance comme fluence du temps entre l'unité de la conscience et la forme du sens interne fait en sorte qu'il n'y a pas d'adéquation possible selon la définition classique de l'adéquation, donc l'adéquatio intellectus et rei. En fait, une telle définition de la vérité n'est plus de mise à cause du fait qu'il y a discrépance dans l'esprit, le Gemüt, et donc l'on ne peut pas appliquer si vous voulez, la synthèse de la pensée qui est temporelle et la forme du sens interne qui est la manière de se rapporter à soi-même dans le temps. Alors, il faut bien comprendre que tout discours, comme l'a montré Tarski, le logicien polonais Tarski, tout discours repose sur le chemin de l'adéquatio intellectus et rei, l'adéquation de la pensée et de la chose. Et tout discours, dans la Metaphysica Perennis, est habité par cette tentation de l'adéquation, à savoir que tout discours dit le vrai. D'accord? Saint Thomas d'Aquin l'a montré dans sa question disputée sur la vérité, quaestio prima articulum sum. Donc, ce que je veux mettre en évidence, c'est que il y a une autre vérité que la vérité de l'adéquation. Okay. So the trouble now is because everything is move all the time, is to define what is truth. Basically, when we think about discrepancia with the difference between, I'm thinking about the fact that I'm feeling something. So there is a difference of time between the feeling and the thinking of the fact that I'm touching something. So everything's moving all the time. And basically the classical definition of truth cannot be held. Of course, I know you may be not aware of what the classical definition of truth, but the classical definition of truth is basically the adequacy between the source and the thing. This comes from Saint Thomas Aquinas, a famous theologist in the Middle Age. Okay, so this is very important because we can find this definition during the whole history of philosophy until now, and we think that this definition might be wrong in a certain sense. Well, it's true in the system of Thomas Aquinas and other systems, but if I come back to this point, the heuristic here, we can think it differently, basically. The point is that we always escape from this definition because everything's moves all the time. You cannot have an adequation between things because I'm never adequated to it, okay? I don't know if you get the word of adequation here, but adequation is like an equality. So it's close to an equality. And if it's an equality, it means that it's static. If it's static, it means that our system doesn't work because our system is supposed to be dynamic, okay? So that's the difference. Oui, donc je pense qu'effectivement une autre définition de la vérité est possible, mais comme il ne s'agit plus de dire le vrai, il s'agit, à mon avis, de ce que j'appelle une métaphore de métaphore,
me référant à Paul Ricoeur, c'est-à-dire en fait la métaphore d'un labyrinthe qui bouge à mesure que l'on s'y hasarde. Ainsi, la pensée de ces labyrinthes de la raison, qui doivent ouvrir au laisser advenir de la discrépance, c'est-à-dire du temps de la pensée, tel est pour moi l'objet de la métaphysique. Okay, so is there another truth then? That's the big question, isn't it? So if we put down the classical truth definition, we need to find another one. And well, Marx thinks that he thinks yes, actually. Trouble is, of course, to think of what that could be. And one definition that could be is the metaphor of a metaphor. Okay, this is highly an abstractive definition. It's very complicated, and I'm asking honestly the question, if you have never think or trying to think about what could be a metaphor of a metaphor, okay? This is very complicated. And the reason is basically because a metaphor of a metaphor is something like a labyrinth that moves as you advance in it. It's always moving, so it's not possible to think about it. Well, we think it is possible, but we have to show it, right? It's not easy. So, even if maybe we don't show it, we can say something, and it's the fact that thinking about this problem, this particular problem, is maybe what we can call metaphysics, or what a new definition of metaphysics could be, maybe. Okay? Ok. Alors, donc, dès que l'on veut saisir un concept de la raison, une idée, qui est en même temps projective et rétrojective, c'est un peu compliqué, nous pensons à un rapport de temps. Et ce rapport de temps, nous le pensons à l'intérieur d'un concept, dans un concept. Ce qui veut dire que nous sommes toujours déjà dans le simulacre. Le simulacre, je vous rappelle, c'est l'introduction de l'espace et du temps dans la raison. Or, ce simulacre peut être conçu à la fois comme similitude et comme dissemblance ou simultanéité. La racine latine indo-européenne sem veut dire en même temps. Alors ça veut dire que le simulacre contient en lui-même l'espace et le temps et peut donc être réfléchi comme un token, précisément. Et donc, avec la pensée du simulacre, une pensée métaphysique, il est possible de rendre compte des êtres logiques concrets que seront les tokens de la logique développementale. Donc, on a... D'accord. Donc, la logique développementale a ceci de particulier qu'elle est composée de tokens, de marques inscrites. Donc, quand j'inscris, par exemple, A, S, B, si je fais epsilon, comme ça, en l'air, je l'ai inscrit. Il existe une fois pour toutes, si vous voulez. Il existe comme être spatio-temporel. Et la réflexion de cet être spatio-temporel peut être appelée un simulacre. Si cette théorie-là est correcte, à ce moment-là, les définitions créatives de la logique développementale pourront être conçues comme des jugements synthétiques a priori, et nous aurons la fondation transcendantale de la logique développementale. Okay, so here we come back with the synthesized a priori synthesized judgment, which is the one that we want to prove. We won't prove it here because it's very difficult, but basically the idea, I'm just going to show you the main idea of it, okay? The main idea is the fact that as we have seen, we are always in simulacrum, okay? We always are in simulacrum. Basically, we are always in time and space, okay? And everything we create by our imagination is a simulacrum. Simulacrum does a simulacrum can be applied to a spatio-temporal object? The answer is yes. Means that we can have tokens, and token is the mark we just talked before, and we need those mark, those spatio-temporal mark, in order to create and find a developmental logic. Okay. Behind all those things, there is many books to read, but basically this is the main idea, okay? And what is developmental logic? It is what we call actually formal ontology. Maybe ontology, you have never heard of that word, but one definition is the
the science of the being or something like that, I think in English. But formal logic is something that we do right now at uni, even in America somewhere, so in many places in the philosophical department. And this is kind of a new kind of ontology. And it's used as well as ontology and mereology. Mereology is the science of the part and the whole. Okay, there's all and one. And this is actually a way of working in philosophy, and it permits, what it permits us basically? It permits us to ask and to ask questions in a way that hasn't been asked until now. So it permits us to try to think problem differently, basically. And by doing this, we think we can give the proof of the existence of the synthesized judgment. Maintenant, il faut bien entendu comprendre que la logique développementale, donc l'ontologie et la méréologie, se déploient analytiquement, tout à fait indépendamment de leur fondation métaphysique. Il est évident que les mathématiciens et les logiciens ne font pas tous de la métaphysique et peuvent néanmoins travailler en logique de manière conséquente et efficace. Okay, so here the point is that basically metaphysician and logician doesn't especially all the time working together. Some are just logicians, some are just metaphysicians. So giving the bridge between the logic and the metaphysics is very uncommon, I would say. It's not something that we do often. And basically, maybe that's the idea of the formal ontology. Donc la démarche que je mets en œuvre est une démarche qui, à ma connaissance, est tout à fait originale. Ça n'a jamais été fait. On a fait des relations entre Leschniewski et Husserl essentiellement, mais jamais avec Kant. Il y a donc là quelque chose de nouveau que je vous propose. Donc en conclusion, je vous prie d'excuser la vulgarisation qui n'est pas mon fort, mais je voudrais dire que l'architectonique est la systémique de la raison, qui est la manière la plus simple, me semble-t-il, de parler et de penser quelque chose d'extrêmement compliqué dont vous aurez pu vous en rendre compte. Je vous remercie pour votre attention et je remercie particulièrement mon traducteur Pierre. So the conclusion is what the so-called architectonic is this systematic in of the reason, which is dynamic. Okay, don't forget that it's there dynamic, and we think that is the simplest way of thinking something which is complicated. Basically, it's not very easy. And Marx wants to thank you for your attention. I would like to thank you all for being patient and paying attention, because it was a long and difficult lecture given by Professor Peters, especially given that it was simultaneously translated at the same time by Pierre. I guess they're both very tired now, but we still have around 15, maybe 20 minutes for questions, for Q&A. There are a lot of questions that were raised. As Professor Peters pointed out, he offers a unique and never done before correlation between Husserl, Kant, and Leschniewski, especially in relation to Kant. That's never been done before. A lot of you maybe are not familiar with these authors, but I guess the idea of time, right, truth, is something that interests you. So you can feel free to ask questions, and we'll make sure to translate properly. Go back and forth. I'd like to just, if I understand it correctly, just focus on this notion of time. The idea seems to be that you're kind of somehow shaking up the traditional ideas of logic and of truth by inserting time into them. But let's go back to the very first simulacrum, that principle of identity or principle of contradiction imply time, because two things cannot be true at the same time. But could it not equally imply space? Two things cannot be in the same space. I mean, this is only an image we use for grasping a logical principle. And likewise,
truth is the adequation to the real, truth, the adequation of thinking to the real. So you think that implies, I translate myself in a second answer, that implies a temporal movement, but actually, again, it could be seen as a spatial conjunction, and therefore as something syntactical that is beyond time. Je vais redire en français. Il me semble que vous voulez solliciter ou faire trembler la logique, le fondement même, disons, de la pensée métaphysique, en y introduisant le temps. Et vous citez même des penseurs très existentiels pris par le temps, Kierkegaard, Heidegger. Mais en effet, si vous dites, disons que deux choses ne peuvent être là en même temps, ne peuvent pas être vraies en même temps, pourquoi ne pas penser plutôt spatialement, si vous l'image, ne peut pas être au même endroit. Et deuxièmement, ce ne sont que des images, la syntaxe est claire en soi. Et puis, de même que la vérité soit l'adaptation de la pensée à la chose même, ne nécessite aucune référence au temps, parce que c'est une plutôt synthétique. Le temps n'y figure pas essentiellement. Et donc le fait que Cantaré, que tout est toujours changeant, ne nous condamne pas, me semble-t-il, une pensée labyrinthine du tout, parce que nous pouvons encore saisir qu'il y a des effets de vérité ici à ce stade. Oui, alors, j'ai pas eu le temps d'exposer le problème de l'espace, mais je voulais dire, et bon, j'ai été interrompu malheureusement, donc je ne définis pas l'identité à la manière classique, c'est-à-dire, donc, comme dit Russell, un P égale P, où P est équivalent à P, donc si P alors P, donc l'identité classique où nous avons le même P, c'est ça qui est important. En logique développementale, c'est pas le cas du tout. Et vous allez voir immédiatement. En effet, les êtres logiques sont spatio-temporalisés, donc il s'agit bien d'espace. Exemple, le logicien, enfin Leschniewski, un logicien développementaliste, se donne un univers, comme tous les logiciens. Cet univers est balisé par une fonction propositionnelle qui est A égale A, définition d'un objet. Or, ce qu'il faut montrer, et c'est ce que Leschniewski montre, c'est que quand je dis A égale A et que je définis ainsi l'identité, le A n'est pas le même, le premier A n'est pas le même que le second, justement. Et pourquoi? Ils sont équiformes mais diffèrent spatio-temporellement. Alors, comme d'autre part, donc on voit là qu'il y a une fracture à l'intérieur même de l'objet. Et d'autre part, j'ai lu évidemment les secondes analogies d'expérience dans lesquelles Kant montre très clairement qu'on ne peut pas penser le temps sans l'espace. Et que s'il doit y avoir une primauté du temps ou de l'espace, c'est plutôt l'espace que le temps. Et en effet, je donne toujours comme exemple à mes étudiants le fait suivant, quand on se réveille le matin, que l'on est, c'est l'espace, c'est pas le temps. Le temps est réflexif. Donc on ne se perçoit pas immédiatement comme un être temporel quand on ouvre les yeux, on voit le monde ambiant, pour reprendre l'expression de Heidegger, le monde ambiant balisé par la vue ambiante qui nous donne du sens. Se penser comme être pensant et donc comme être temporalisé, ça demande une réflexion sur le temps. Alors je n'utilise pas la notion de temps dans un sens existentialiste, pas du tout. Il s'agit, bien au contraire, de l'aspect structurel de la raison. Le problème, dit Kant, c'est que vous avez d'un côté l'unité du recueil de la conscience, dont il dit qu'il est, ce recueil, l'unité originairement synthétique de la perception. Or, il dit aussi, et c'est fondamental, que s'il y a synthèse, il y a temps. Pourquoi? Parce que dans une synthèse, il y a toujours ce qu'il appelle la sortie du concept. Et la sortie du concept, dit-il, c'est le temps. Et donc nous avons d'une part l'unité originairement synthétique, donc temporelle de la perception, et d'autre part comme pure synthèse, et d'autre part la forme du sens interne, c'est-à-dire le temps aussi. Or la pensée se pensant se distingue de son propre objet, et étant une identité fracturée, elle se pense elle-même comme étant cette fracture dans la vérité et dans la représentation. Toutes les représentations des Kant. Bon, avec il faudrait nuancer tout ça, évidemment, hein, c'est extrêmement complexe. Ce que je veux dire, simplement, c'est qu'il n'y a plus d'adéquation entre la synthèse du temps, qui est le propre de la conscience, et la forme du sens interne. Et donc, ce n'est pas du tout un temps existentialiste, vraiment pas. Nous sommes là dans une démarche spécifiquement transcendantale, bien entendu.
Enfin, à mon avis en tout cas. Et donc, donc il y a bien entendu une réhabilitation d'espace, fracture ou fêlure dans le principe d'identité, remise en question de la définition de la vérité, vers quoi? Mais là, je suis obligé de dire qu'il s'agit d'une métaphore, mais c'est plus qu'une métaphore. Parce que la métaphore, comme le montre Ricoeur, a encore l'ambition de dire le vrai. Alors Kant dit, paragraphe 59, la critique de la faculté de juger, par analogie. Hein? Il est impossible de schématiser les idées. Par contre, il est possible de les symboliser analogiquement. Or, la symbolisation analogique, ce n'est rien d'autre qu'un simulacre. Et donc, le simulacre est fondé dans la théorie des idées kantiennes. Vous voyez? Tu veux peut-être... The thing, so I'm not going to resume all that because we enter in a very technical trouble, not trouble, like very interesting basically, but it's very complicated. So, but just to point out questions about, so the simulacrum, trouble is to think about maybe the difference between time and space. And maybe one question that I can just throw to you, and you go home and try to think about it, because I think is a very interesting question, is to, when you think about time and you think about space, have you never tried to think about which one comes first? Is it space or time, or is it time or space? You know. And the example taken by Mark Peters here is when you wake up in the morning, the first things you do is, of course, is open your eyes. And when you open your eyes, you're basically taking care of the space that surrounds you, more than feeling maybe the time that surrounds you, okay? So, but again, like, you know, I'm just throw the question to you guys, and maybe, you know, you're going to say it to me later, well, maybe time is before, or space is before. But maybe if we read Kant and the critics for the pure reason, again, there is this interpretation of the fact that we think that basically space is first, okay, to give you the answer. And in that kind of sense, it's a part of the answer we can give to the idea of the identity principle, which is also a very, very important principle that we can meet in philosophy. And the identity of the principle identity is the idea that P cannot be non-P. P cannot be the negative P. It can't be the same. Okay, which something which is black cannot be white. It has to be black. Okay, so try to think about all those things, and try to think what can be in the first place, space or time or space. If you're trying to think about what is time or what is space, you think that it's because of time that you can think about time, or if you can think because you are in a point in a certain region of the world that you can think about time. Okay? So, I'd like to thank merci pour votre question. Professor for your question and the answer. Anyone else? Donc faire tout ça, c'est faire de la métaphysique. C'est comme ça que je conclurai notre réunion. Doing all this, it's what we call metaphysics. Yes, Oui. Tom? The question is, when you said that in conclusion it's supposed to be simply, basically critically thinking, would that lead to description? Because if one would, if I was to think a complicated idea, and this will be first, and the second, would this infinitely move back into itself if it's in more constant? Because I was thinking, if what happens is it continuously keep happening, or would there be an ending to that? Parce que si on pense à quelque chose, il faut se d'abord sur les discrépances, et puis ensuite sur le cinéma, puis après on va arriver sur les autres concepts. On voit ça tout ce que ça peut être un problème Non, parce que... Donc, qui tourne tout le temps dans tous les sens. alors, pour répondre à votre question d'une manière
correct, je dirais un mot, simplement. Le concept de discrépance, et surtout ce que ce concept pense, est toujours première, parce que c'est le temps de la conscience. Mais la structure, ou plutôt la philosophie de ce temps de la conscience, est strictement immanente au système. D'accord? La systémique est une dynamique, comme Pierre l'a dit souvent, et c'est vrai, c'est toujours des labyrinthes mouvants. Nous n'avons pas d'accès immédiat à notre raison, bien entendu. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas Dieu, évidemment. Donc, je ne vais pas entrer dans la théorie de l'intuition, mais nous ne sommes pas Dieu, c'est-à-dire nous sommes incapables, comme entendement typique, donc humain, de penser cette adéquation du temps de la conscience et du sens interne. Elle ne nous est pas donnée comme telle. Alors la question n'est pas une question de préséance, c'est tout en même temps, c'est évidemment le même temps, celui de la pensée et de la pensée se pensant. Il n'y a qu'un seul temps dans lequel nous nous mouvons toujours déjà. Okay, so to give it in one word, there is only one time. And basically, you start from discrepantia, because this is the time of consciousness, basically. It is the time of it. Okay? And of course, once you think about discrepantia, you directly end up to the simulacrum, and then to the other at the same time. And the trouble is, like, how do we stop that? Well, basically, all those things happen in the same time. So it's only one time, basically. And it is not something, it is something that you can stop, but without stopping it. It is kind of an intuition that you've got some time, that basically you arrive to stop the wheel. That doesn't mean that you arrive it, but you've got the intuition, you did it. But how do you explain it? That's what we're trying to do. We're trying to explain it, how we stop the wheel. But do we arrive it? I'm not sure about that. Okay? But there is only one time, and for sure, discrepantia is the first one. But the question is not to think about who is the first, because all of those things happen in the same time, okay? Which gives the authority to give a precedence to the fact that there is only one time, because everything's happening in one time, okay? In the same time, basically. J'ajouterais pour compléter ce que Pierre vient de dire, qu'il ne s'agit en aucun cas d'une genèse de la conscience. C'est pas une philosophie génétique, hein? C'est une philosophie transcendantale. So it isn't a genesis of consciousness. Okay? We're not trying to understand where consciousness comes from. So there's no genetics. Okay? It's much more like how it works than where it comes from. Okay? It's totally different way of working in philosophy. The question here is not to say, okay, there is a certain God who put something in my head and then I start to think. No, we're not asking this question. We're asking how it works, which is maybe different. Ce qui reprend la distinction entre les abstractionnistes et les constructivistes. Nous revenons au point de départ. And this is actually the first point we're trying to point, is the difference between constructivists and abstractivism. Okay? And we are constructivists, so we think that we construct reality. La pensée de la génétique est abstractionniste. Hein? And the Genesis way of thinking about consciousness is an abstractionist way of thinking. Okay? If you get merely the images. Et donc la philosophie, c'est important parce que la philosophie transcendantale comme construite, c'est justement ce que Kant appelle les objets mathématiques. So the transcendental philosophy, it is important because it is rightly what Kant called the mathematical object, which could be related to this developmental logic. Merci pour votre question. We should say that Kant himself founds logic and founds all these forms of thinking in time. That time is a kind of foundation for everything in Kant. Est-ce que pour Kant, le temps serait une certaine forme de fondation, justement? Alors, si l'on s'en tient à des lectures phénoménologiques de la première édition de la critique de la raison pure, mettant en évidence le premier chapitre de la éthique des principes, le troisième chapitre de la éthique, donc du schématisme transcendantal, il semble qu'il y ait un primat sur le temps et que le temps soit fondationnel. Bon.
vous savez comme moi qu'une telle interprétation est contestable, est géniale. Ça, c'est tout à fait clair. C'est génial, mais d'un point de vue de la lettre kantienne, c'est fou. Dans la mesure où les secondes analogies de l'expérience que je citais montrent bien qu'il n'y a pas de primat du temps. Alors évidemment, je vais juste... So the basic question here is to see if the time is before space. No. No. What about the space? No. The whole idea of time as a foundation of logic of the things that we think to be totally atemporal. Part of Kant's critique could have been, according to Heidegger, but you yourself said something similar. Part of Kant's critique could be that we are temporal beings, our consciousness is temporal, the I think itself is temporal, and therefore all our categories and synthesis and so on have a kind of temporal foundation which makes them very wobbly, perhaps, insecure. Can you, sorry, I was just... Ce n'est le climat du temps sur l'espace, et c'est l'idée un peu poussée par Heidegger, mais pas seulement parce que vous-même vous avez dit à un moment donné que toute synthèse implique une certaine temporalité. Donc, selon la critique, le célèbre tournant copernicien de Kant, qui change la métaphysique de haut en bas parce que c'est fondé maintenant sur la conscience humaine dans sa temporalité. Et ça veut dire que tous les principes logiques, les catégories, les synthèses, même disons, la spéculation qu'ils considèrent légitime, sont toutes fondées sur quoi? Sur le je pense, qui est un phénomène temporel, et dont on peut dire que le temps fonde la logique et non l'inverse. Alors, vous allez dans mon sens. D'un point de vue développemental, et dans cette lecture de Kant, vous avez raison. Maintenant, ce n'est pas la seule lecture possible, bien entendu. Et donc, est-ce que le temps est au fondement? Le problème, voyez-vous, c'est que il y a deux temps. Et c'est vraiment un problème métaphysique lourd. C'est que c'est Kant qui dit que toute synthèse est une sortie du concept, et que la sortie du concept est nécessairement intuitive, puisqu'il y a une sortie de l'entendement. Or, l'intuition, les formes de l'intuition, c'est l'espace et le temps. Et donc, il y a nécessairement, primordialement, dans le je pense, une synthèse de temps. Mais le problème, c'est que la pensée s'appréhendant elle-même, le cogito s'appréhendant lui-même, le fait dans le temps. Donc non seulement il est un être temporel, mais il se saisit, comme les procès de la psychologie rationnelle le montrent très bien, il se saisit comme une substance donnée dans le temps. Et donc il y a une discrépance. Et pour moi, donc la discrépance est un rapport de temps, c'est la pensée, le temps de la pensée. Et donc, s'il y a un fondement, pour moi, c'est évidemment la discrépance. Donc nous sommes d'accord, je pense, sur ce point. Et donc, là, j'essaie de montrer quelque chose en plus en disant que cette discrépance est insaisissable. Kant dit c'est indéfinissable, théorie de la définition nominale. Indéfinissable. Je dis effectivement, c'est indéfinissable. Néanmoins, je peux le saisir. Mais de manière métaphorique, évidemment. Et comment? Par le simulacre. Et là, je prends stricto sensu la définition de Lambert dans sa réponse au 70e paragraphe au 56e paragraphe de la dissertation de 17 septembre de Kant. Vous connaissez sans doute cette lettre où Lambert dit que Wolff a mathématisé la moitié de la philosophie et qu'il reste la moitié à faire et nous avons la tout à faire, dit-il. Or, il pointe justement le simulacrum spati et temporis dans la raison. Et Lambert va jusqu'à dire il est très facile de l'en séparer. Il a fallu 10 ans à Kant pour le faire. Bon. Mais bon, c'est pas rien. Mais donc je pense que comme c'est Lambert qui le premier va dire qu'il y a du simulacre dans le sens que j'ai dit chez Kant, je pense que je suis autorisé à utiliser ce concept. Et dans le sens que je lui donne infléchi, ça c'est clair, hein, parce que je le fais dépendre de la discrépance. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, parce que vous avez dit oui. Mais ce n'est pas moi qui parle, j'essaie de comprendre ce que vous dites. Mais oui, mais je vous dis, les textes sont là. Et je pense que mon interprétation est stricto sensu kantienne. Vraiment, on va entrer au texte. The whole question was about how do we understand Kant.
basically. And there is, you know, Kant is a well, it's not a new philosopher, but it's not an old as well. It's like it's quite close. So there is many interpretation, and one of the interpretation is the phenomenologist's way of thinking, interpreted it. And of course, this phenomenologist way of interpreting Kant is not the only one, and maybe we can interpret it in another way. And one of this way is to being a Kantian as the ledger. So it means that you are exactly how Kant think. Okay, and if we think in his way, Marx doesn't see any, let's say, logical mistakes in his systematics. But again, it's a trouble of interpretation. It's a trouble of how we understand Kant, which is not easy. Again. Okay. Tant qu'il y a de la philosophie, il y a du Kant. So where there is philosophy, there might be a Kantian or a Kant's thing. Okay. This is a very Well, on that note, I would like to thank Professor Peters and Pierre for their talk today. And I would like to thank you all for being here with us today, for sharing your time and for participating in this event, first in a series to come. And hopefully I'll see you again next time. That'll be all for today. And let's give a big round of applause.